business. Bano ddala mu by'obusuubuzi nkwaniriza ku Smart 24 TV nze Monica Nabyonga era nga n'essaawa eno ssaawa 7 zennyini tuba tutuuse ne puroguramu yaffe Uganda Tukole era nga olunaku olwaleero kimanyi olunnyo nti ennaku z'omwezi zo ziri 3 era omwaka guggwako mu kiseera nga kino naddala ngaffe banno ddala mu by'obusuubuzi tuba tutunuulira nnyo ebyo ebifudde mu mwaka ku ludda olw'ebyenfuna kubanga ffe ogwaffe ogwo twapatana gwokka naye nga tetunaba kweyongerayo nnyo katusooke tukujjukizeko MTN zaabu nti weewokka w'osobola okuteeka akasente k'omuganda wange ne kakolera ssente naawe z'otomanyi omuwendo omwaka guno nga tegunaggwako butereevu baako n'ekipya ky'okola akatale kaggulawo kuva ku lunaku olw'Emmande okutuuka ku lunaku olwokutaano ssaawa ziba 2:15 ez'okunkya okutuukira ddala ku ssaawa 9:15 ez'akawungeezi bwegenda bugenzi mu ssimu yo ne woba tolina layini ya MTN ssaawa eno funa woogigula mangu akasoba n'endagamuntu butereevu onyige mu *292# osobole okwefunira ku muganyiro guno ogwa MTN zaabu. MTN zaabu bateerwamu amaanyi bannaffe aba Altex East Africa era nga tukubiriza nti nga tegunnaggwako leero nnaku za mwezi 3 nga tegunnaba kuggwako nga tegunnaba kuziba butereevu baako n'ekipya ky'okola kubanga ekyalwa mukaaga tebajja kukola naye olwaleero luno ku lwokutaano butereevu baako n'ekyo ky'okola ekipya togana nti omwaka gukusaza nedda MTN zaabu weeri ku lulwo gwe munange Munnayuganda bwe tubaako ebiddeeyo olunaku olwaleero nno puroguramu egenda kuba yanjawulomukko okusinziira nga bulijjo bwe tubeera mukadde kano ndi ne munnange HANIFAH era nga ono yatutuusaako ebyo biba bifudde ku Parliament ku ludda olw'ebyenfuna omwaka guno tukimanyi bulungi nnyo nti ssetteeserezo w'eggwanga Uganda oba gwe gy'oyinza okuyita Parliament mu lulimi olwangungu nti bayisizza amabago agawererako ddala era nga waliwo naago omukulembeze w'eggwanga g'ataddeko emikono naye ate ng'eriyo naago oba oliawo getukyalindiridde okulaba nga nago agassaako emikono gateekebwe mu nkola erimu ku eryo etayinza kwerabirwa nti mu matu ga bannayuganda lyeryo ery'okukozesa omutimbagano oba lyoyinza okuyita Computer Misuse Act nga lino nno lyaleetebwa omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko eryo lyo yalisaako omukono mu bunnambiro ate era n'amalala nga HANIFAH wagenda okutuyitira mu HANIFAH nsaba obuzeeko kuba tulaba ku Smart 24 TV obeeyanjulireko balaba ekijuujulu ekizungu abatulaba neesiime nnyo okubeera ku puroguramu ya Uganda Tukole era nze SAMULA HANIFAH akutuusaako agwanga vudde mu setteeserezo oba giyite Parliament mu lulimi olufuutifuuti butereevu HANIFAH omwaka guno 2022 Parliament ekoze etya kubanga tulaba amabago 23 ge gaayisibwa ana ku go already galiko emikono era tusaba obulire ku Munnayuganda ana ago ge galiwa Parliament omwaka guno ekoze in fact mu kwogera kwabwe nti bo bakoze nnyo okugeraageranya n'emyaka egiyise era nga amabago agasoba mu 23 ge gayisibwa Parliament nga anagokka lwakuba nti anagokka President ge yakateekako emikono era ekintu kino kikyalumya ababaka Parliament emitwe osanga gali nago akyageetegereza nti ate ebbanga lye bawa ebbago President okulyetegereza guba mwezi gumu ate amabago kumpi 23 gonna President Kawazina okuba nga akyageetegereza kibeewuunyisa naye nga anagokka gyakateekako emikono era nga mwe muli n'erya Computer Misuse Act kati eryafuuka etteeka omuli erya KCCA omuli ne Land Tenant Bill ne Planning something Fiscal Planners Registration Act Fiscal Planners Registration Act gokka gyakateekako emikono naye nga balina essuubi nti ajagayisa oba si kyo agakomyewo baddemu bakolemuko ennongoosereza bageetegereze awo ensonga zaabwe lwaki tannagateekako mikono
Okay, Hanifa, nga tugenda maaso Munnayuganda ali eyo nno ye yandiyagadde okumanya nti kwago ng'oggyeko ago ge yakassaako emikono 4 ayagala omuyisizeemuko ku gali amalala agasigaddeyo 19 ge galiwo ago Paalamenti geyisizza naddala mwaka guno ogwa 2022. Amateeka mangi Paalamenti geyisizza amabago amabago gakyali mabago nga gali nga president wabata nateekako mukono liba likyali bago kati bw'amala oditeekako bwe lifuukira etteeka amabago mangi nnyo agayisibwa Paalamenti eno era nga ababaka bagamba nti amabago gano ogayisa gakuyambako naddala ensonga eziruma Bannayuganda. Amabago omuli Fisheries Act, Excise Duty Act, amabago omuli mangi nnyo okusinziira mangi sinze nali kale butereevu kituufu naye bwe tuddeyo wali ku naddala ku bbago eryayanguyizibwa mu bwangu ddala lyo ne liteekabwako omukono erya Computer Misuse Act. Ggwenga gwe oli munnamawulire Hanifa, ebbago eryo terina ngeri gye likukosaamu ggwe ng'omuntu naddala ne mulimu gwe gw'olimu gw'okola nti oluusi oyinza okwesanga likuziyiza okulaba nti engeri gy'otuleeteramu eggulire erifudde erudde eyo oyinza okubaako n'engeri gy'olisensula ffe n'otatutuusa ku kinusi naddala ffe ababeera bakulindiridde. Ebbago lya Computer Misuse Act likyakubaganyizibwako like empawa bangi kati naffe bannamawulire ebbago lino litukosa kuba tomanyi kintu ki kyakuteeka mu ggulire kuba ogenda ne camera person ng'alina okukwata buli kimu ekiba kifuddeyo naye kati omuntu singa takkiriziganya nakyo okutte aba asobola okuloopa nti nabadde sikkiriza kunteeka mu kamera naye ne banteekamu nga bakola amawulire. Kati ebbago lino era litukoseza ddala ffe ng'abali mu media nti tomanyi ki ky'olina kukwata kati era tuliwo nti tulwakuba nti kati ffe tuba tuyisa biri mu Paalamenti ya ggwanga abantu balina okulaba ebintu ebibadde mu ebiyisibwa ababaka baabwe byo balina obbiraba naye kati osaasira omuntu ali eyo obweru akwata ebintu ebibaddewo ku Bannayuganda ba bulijjo abatali public figures. Ne mu Paalamenti kwa tukimanyi bulungi nnyo nti singa oleeta omubaka gundi nga omusanze mu nsonda nga bamuwa enguzi olowooza nti temuwerebe ne mukomereyo ddala actually. Waliwo ebintu ebimu bye tulina okwewala kati ng'ebyo okuggyako ng'osoose n'osisinkana omubaka n'omubuuza nga tonnamuteeka mu kamera oba mu recording eddoboozi. Anti bw'anaaba nga Hanifa naawe ne bw'obeera gwe nti obanga ogenda kufuna kintu kidogo nezijja okukusaba mbw ate kankuteekeko mu kamera ng'ofuna kintu kidogo oyinza n'okunkubirawo oluyina engweri anti awo etteekawo erikwatira etteekawo eritukwata kuba sikukkiriza naye abatakukkiriza kumuteekamu nga akola bibye eyo business that is my private life sirya public kati awo etteekawo nti ate omubaka aba ateeseza abantu nti ffe tuba twamusindikayo atuuse amaloboozi gaffe anti awo etteeka eryo erikwatira kale etteeka eryo bangi bakyali emulugunyaako era nga ebibiina bivuddeyo ebyenjawulo petitioninga era bakyali mu kkooti omusango gukyagenda mu maaso okulaba nga balaba etteeka lino either gavumenti oba ekyusaamu oba balivaayo kubanga etteeka likosa bulungi. Okay, kati ate bwe twogera tugenda kutunulirako ne mabago amateeka actual amalala kwa kati gafuuka amateeka agayisibwa naye nga tetunaba kugendayo eyo katusooke tulabe ku mboozi eno naddala ku mateeka ago president ge yassaako emikono ate naago amabago agakyalindiriddwa okuteekebwako omukono gw'omukulembeze w'eggwanga lino.
The 11th Parliament got off to a tragic start when its Speaker Jacob Oulanyah passed away. Despite this, the Parliament continued to function admirably, passing 23 bills in a single year. Legislators claim that while it is the government that is hindering their work, Parliament has done its share in terms of legislation and appropriation. So for me, the 11th Parliament has been a people parliament, and we are looking at how best can we ensure that we boost the livelihood of Ugandans. However, I was disappointed with the government programs, the parish development model, the game changer, the magic blade, the transformational program. It has failed to kickstart. Yes, it was passed, and remember, as the opposition, we gave an alternative. We did say that this is not the best the country can give amidst the challenges of COVID. So I'm so disappointed that COVID-19 as a program that replaced WEP, youth livelihood, has failed to kickstart. Local governments were given money and they were stopped to use it. Because it's the duty of every member of parliament to ensure that at least they try to see that there are certain projects which are taken to your constituency to empower the community. But you may have a very good project, but when it comes to the funding, especially from the central government, that's where the challenge comes in. So we've tried. I wouldn't say that we've done our best, but we've tried, given the prevailing circumstances. Honorable Kefa Chwanuka, the head of Finance Committee, believes that the committee has successfully carried out a number of initiatives to ensure that the Ministry of Finance fulfills its mandate with regard to oversight responsibilities for financial planning and economic development. We've carried out a wide range of activities, and as we're speaking now, we are concluding reports on tax expenditure. We are concluding reports on the budgeting process and whether the ministry is fulfilling the aspirations of members when they do the appropriation, when they pass the Appropriation Act. Kefa also stresses out that with over 12 bills passed in the finance sector, he is satisfied that his committee has done a tremendous job this year. Over the year, we've achieved an unprecedented 11 bills, actually 12 bills in total, which we've passed, including the tax bills, and then the anti-money laundering bills, which we passed, and of course even other bills like the public finance management bill. Moving on. HANIFAH, emboozi eyo yali mu lulimi luzungu, so ate nga eno program gye tukola ya Luganda, so twandyagadde omuntu omuyisizeemu mu bufunze emboozi eyo bye yali ekwatako. Mu bufunze emboozi eyo ebadde eyogera ku enkola ya palamenti y'okumi guno mwaka, era ababaka badde bannyonnyola ku biki bye bakoze, biki ebikyagaanye na biki bye basuubira gavumenti okutereezaamu omwaka ogujja, era abasinga bagamba nti yes, tuyisiza amabago mangi wadde nga pulezidenti akyagaanye ogateekako emikono, naye nga ffe tukoze ogwaffe tanagaana akyageetegereza wadde abamu bagamba agaanye, so nga abamu bagamba nti bapapye oba bapapyemu okugayisa. Abamu bagamba nti bagayisiza kifuula nnimi nti tebasoose geetegereza ensonga lwaki omukulembeze w'eggwanga akyalemye okugateekako emikono. Ne boogera ku biki ebirumye ebiruma bannayuganda kati nga COVID-19 yayisa bubi nnyo bannayuganda naddala mu byenfuna, bizinesi zaabwe zonna n'eziggwa, nga baagala gavumenti eyongere mu bajeti y'omwaka guno mbalirira mu mwaka ogujja n'oguddako nti eteeke ssente mu bintu ebigenda okuyamba bizinesi z'abannayuganda, ddala bizinesi zino entono naddala okusaidia omuntu wa wansi. Okay, naye nga tukimanyi olunywa nti gavumenti already erina ssente ze yassa mu Uganda Development Bank okuyambako era still amakolero amatonotono lwakuba nti ssente ezo
zikyalemeddeyo ndowooza olw'emisoso egyateekebwako okufuna ssente ezo, paperwork eyeetaagisibwa okufuna ssente ezo. Okay, Hanifa, nga tuvuddeko eyo, twagala otuviireko ku torch naddala mu budget ey'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja 2023-2024. Kuba tukimanyi bulungi nnyo nti nga tetunnaba kugenda mu biseera eby'ebikujjuko olupapula lwa budget lwaleetebwako mu parliament. Olupapula lwa budget lwaleetebwa era parliament nelusindika mu kakiiko ka parliament aka budget oba ak'embalirira budget committee kalwekkaanye nga wekasinkana abantu bekikwatako nga Ministry of Finance, buli sector of course eja n'embalirira yaabo kati nga health ne bagikkaanya esente zaba bagitaddeko. Parliament bwe yali eyisa embalirira y'omwaka 2023-2024 yateeka ku 48.1 trillion obuse oba bayita obuse 48 plus n'okuyisaamu mu bufunze nga bajeti y'omwaka ogujja egenda kusingako kugwa ku guno gwe tubaddemu. Egenda kuyisaako era kisinzira nti erina okuyisaako kuba gavumenti erina oteekamu ssente ezigenda okuyamba abantu. Kati waliwo project ya parish development model. Ababaka ba parliament basuubira nti gavumenti erina oteekamu ssente mu parish development model, abantu bagende bajjeyo basobole okuzza bizinesi zaabwe buto zaali bazizuukuse ezaali zakosebwa COVID-19 ne inflation eno gye tukyalimu in fact nga bye basuubira okuba nti gavumenti esaako essira mu mbalirira y'omwaka ogujja. Naye gwe watunuulidde naddala yo framework paper etundutundu eddene baasinze ddisuulawo. Sinza kulima nti nagitunuddeko kubanga olwagireese minisita olwagireeta nga parliament tennaggalawo kugenda munaku nkulu. Minisita olwagireeta n'ajanjulira parliament era deputy speaker n'ategeeza nti n'agisindikirawo mu budget committee. Kati budget committee erina okutandika okutuula wiiki ejja bagenda otandika okutuula okwetegereza budget framework paper oba olupapula lwa budget. Wenja okufuna ebirikwatako ennyo nja kuba ntegeeza abalabe baffe ebirimu. Okay, Hanifa, tweyanziza nnyo. Katusooke tugendeko ku mukuumulako naye nga tetunaba kugenda mukuumulako. Tukasooke kujjukizeko nti Smart 24 TV kwe tuli butereevu ku GOTV era ng'ekibanja kyaffe tuli ku mukutu 394 ate nga ne ku DSTV butereevu tuwetuuto ekibanja kyaffe kiri ku mukutu 372. Ku social media platforms ez'enjawulo osobola otugoberera tuba ne updates ku buli kimu ekigenda mu maaso naddala mu nsiiko eno ey'ebyenfuna. Ku Twitter butereevu updates tuba nazo ate nga naawe ayagala okustreaminga naffe live butereevu ku YouTube channel yaffe kwe tuli genda bugenzi ku YouTube yo oteekemu Smart 24 TV osobole okutegeera biki ebifudde mu mwaka guno ogwa 2022 gwe tugenda okufundikira mu bbanga ttono nnyo okuva kati wetwogerera. Hanifa bwe tukomawo twagala tutunuulireko ku biki bye baplaningira enguudo kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti oludda olwakapeeka tulinayo industrial park Namba naye bw'otunuulira oluguudo olw'Essemuto lukaabya n'amaziga. So twagala tumanye obanga ebabeereyo mu bukiiko bwabwe mu butuufu oluguudo luno balulowoozaako kubanga industrial park mutuufu kyetaagisa nga n'oluguudo olugendayo nga kale kyekyo emirimu gisobole okutambula kawereete. Katugendako kamukuumulako naye ate bwe tudda awo wennyini bwe tugenda okutandikira enguudo. Smart 24, driving business.
Say goodbye to paperwork and travel costs. Now every MTN customer can register to invest in securities anytime and anywhere with Zabu in a few simple steps. Step 1. Dial *292 hash. Step 2. Select option 1. Register with Zabu. Step 3. Enter your full names. Step 4. Enter your national identification number. Step 5. Enter your national identification card number. In 24 hours, you will receive an SMS confirming your registration. Congratulations, you are now ready to invest. The Ggwanga Highland Tea Factory is a processing plant of black tea located in Kisoro district in western part of Uganda, and the factory was commissioned in 2018, which has contributed to Uganda's economic growth after exportation of the processed black tea to Mombasa and the local market. With an effort to increase production, Uganda Development Corporation UDC collaborated with Ggwanga Highland Tea Factory, and the plant was able to acquire processing equipments like generators, vehicles that now the plant can inject a sum of 240 million shillings a month to purchase green leaf, payment of wages and the like. The factory makes black tea, black CTC tea, and it has a built capacity of about 35,000 kilos of green leaf per day. And on behalf of the board of directors, I would really like to thank UDC for the support they have given us to start the factory and the support they have given us over the years to keep us going. And we therefore are glad that now we are involved in this exercise where actually UDC has actually made it possible for us to happen. The tea we make here now is 100% for auction market, and therefore it helps the country to earn some foreign exchange, which I'm sure benefits the country. And we do feel therefore that we're making a contribution to Uganda, to Uganda's economic growth. Apart from just making the tea, we have a big program for supporting the local community. We support the local community, the outgrowers who have tea gardens. A lot of their tea at some point had been abandoned, so now we go there to give them support in terms of rehabilitation so that they can actually produce more green leaf from their gardens. UDC's collaboration with Ggwanga Highland Tea Factory has since December 2019 undertaken a drive to facilitate planting by outgrower farmers of an additional 10 million tea seedlings by farmers in areas adjacent to factories in Kibale and Kisoro. Ggwanga ku Lugenyima twatuguzaga Bushenya majani transport eraba nyingi. Previously, we used to sell our tea to Bushenyi, and the cost of transport was really high. Mpira abantu binje mirimo, at least ndabashashura buri week. But with the commissioning of the plant, many have benefited. That personally, I have employed many who I pay every after 2 weeks, and everyone is happy because they get paid in time. Abwa support ya seedlings I thank the government and UDC for the seedlings delivered, and request for more so that we plant on other dormant land pieces. Kandi turashaba government okongera kutuhereza ezindi mbibo. In terms of employment, we're employing about, in this factory alone, we're employing about 80 employees. But that number sometimes goes up, sometimes goes down, because it just depends on how much leaf there is for processing. When there's a lot of leaf, that number could go higher. When there's less, that number will actually go down. To UDC, we can only say we're happy. We're happy for the support they have given us, and on behalf of the board of directors, like I said, we do hope they will continue to support us. As we stand today, we have not quite got the full capacity of our factory.
And we are still hoping that with their support, we're going to maximize on what the farmers that are around here can give the factory, so that we operate the factory at full capacity. But since we started from the year 2018 to 2022, there has been significant progress. Every week I harvest 10 kilos, which can hardly be achieved anywhere. My children's fees are catered. I have managed a house. Yes, we would like to congratulate Uganda upon their 60 years of independence. Smart 24, driving business. Mutele kuchagenda maaso ku Smart 24 TV era nga eyakatweyongako nkwebaza webaza nti webale okulonda ku Smart 24 TV ate nga naawe yatandise naffe episode omusanvu gye twatandikidde butereevu nkusiima busiime nti Mukama Katonda yaba akikubalira kubanga nze ndi mwana wa muntu siina kyenyinza kuddizaawo ate era naffe nga Smart 24 TV ffenna tuli baana b'abantu tulina kye tuyinza kuddizaawo naye Mukama Katonda yaba akikubalira tukyagendera ddala maaso era nga nsaba nsooke nkujjukizeeko nti MTN Zaabu ye yokka eyazze muganda wange gwe Munnayuganda okuyamba okulaba nti webbulula mu byenfuna. COVID yatukuba nnyo emyaka 2 abantu nga tulowooza nti ew'okujja akasente mukadde kano kubanga tukimanyi bulungi nti COVID olwagwawo twali mu kaseera kakwebbulula mu bizinesi nga abantu. Naye MTN Zaabu yo yazze nekugamba nti ate weeraliikirira butereevu akasente kako koolina osobola okutandika nako n'ogula emigabo mpolampola ku MTN Zaabu ate oluvannyuma lw'akabanga ne bakuddiza ssente zo nga mulimu butereevu n'amagoba. Agenda bugenzi mu simu yo munnange gwe owa MTN naawe newoba tolina layini ya MTN agenda ogifune osobole okwegulira ku migabo gino ofune ku muganyulo guno ogwa MTN. Ogenda bugenzi mu simu yo onyige mu *292# butereevu osobole okugoberera endagiriro wegulire ku migabo gino. Omwaka guno nga tegunaggwako baako n'ekipya ky'okola era nga MTN Zaabu yokka ye yazze okutaasa muganda wange HANIFAH. MTN Zaabu ye yazze okutaasa gwe nga Munnayuganda okulaba nti weddaabulula naddala mu byenfuna bizinesi yali ekutabuseeko akwa capital kewasigazaawo osobola okakwata n'ogulamu emigabo ku MTN Zaabu ate ebbanga bwe ligenda litambula bw'obanga wasalawo nti nze oluvannyuma lw'emyaka 5 ezange enzaagala bazikuwa mulimu n'amagoba. N'olwekyo ne mukwano gwo osobola okumugamba famire yonna osobola ogitegeeza bagulire layini za MTN bayagale. Nze nyina layini ya MTN naye nja kujja oyongere okunyinyonyola eyo enkola ya MTN Zaabu. Butereevu tewali buzibu tukiyongereyo maaso ne programu yaffe Uganda Tukole era nga ku Smart 24 TV ffe ebyaffe twakutunulira byanfuna era nga ne mukadde kano tuli mu kuba torch naddala mu Paalamenti y'eggwanga engeri gyekozeemu naddala mu mwaka guno. Bwe tubadde tugenda kukuumulako nagambye nti oludda tugenda kusooka tutunuulireko ku infrastructure naddala nga tutunuulidde nnyo enguudo kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti enguudo embi oba oliawo oluusi ziremesa bizinesi z'abantu bangi okutambula kwobeera ne bwoba ng'oli mulimi still weetaaga oluguudo nga ddala lulungi. HANIFAH oluguudo lw'ewaffe Ssemutoka peeka mweruli balwogerako eyo ku Parliament. Enguudo zonna Honorable Lutamaguzi aluleetako alufrontinga nnyo. Enguudo zonna mweziri kati olaba ezo enguudo naddala ezo eza highway ziba already planned. Ba UNRA eba ni plan nti tulina kutandikira wano kati buno mwaka tugenda kukola ku luno. Zonna ziba planned lwakuba nti kirabika ensimbi zezibula neziremesa ebintu byonna okutambula maaso. Okay, tukimanyi nnyo nti nankulu wa UNRA omwaka guno yayitibwako ku Parliament. Ki ekyali kigenda mu maaso? Nankulu wa UNRA yayitibwa okunyonnyola ababaka lwaki enguudo ze basuubiza Bannayuganda tezikolebwa. N'enguudo ezirudde nga zirudde mu pipeline ziyita mu budget naye nga busaabala Francis mwogerewo.
jukira kino ekitongole infrastructure naddala enguudo byebimu gavumenti byeprioritizing nti buli mbalirira byo biteekebwako ssente nnyingi enguudo ne security byebintu ebisinga okutwala ssente omutemwa omunene mu mbalirira y'eggwanga ebisinga naye bannayuganda bw'okibannyonnyola kati ng'omuntu awansi agamba olimba tebasobola kubanga baziteekamu ssente naye nga ffe tuli mu budembi wezi anti omunnayuganda kyava agamba nti olimba kubanga enguudo kugeza nga oluguudo ng'olw'obusaabala bw'obuuza muganda wange John Pajja kugamba nti nze gwolaba olukuka wali kumudde mu Kampala oluusi nkyusa n'engoye bw'obuuza muganda wange Francis ajja kukukaabira ennaku naye yiye nti oluguudo luno luzze luyisibwa mu budgets ez'enjawulo mu myaka egy'enjawulo nga bagamba ku nguudo ezimu ezigenda okukolebwa omwaka guno busaabala kwali ku nguudo ezimu ezigenda okukolebwa mu mbalirira y'omwaka guno busaabala kwali naye n'okutuusa ssaawa ya kakati nga busaabala tannaba kukolwako mutuufu kiba kyennyamiza munnayuganda kyennyamiza era Nankulu yategeeza Parliament yategeeza ababaka mu Finance Committee n'abagamba bannange musabe enguudo zino si kibi era ne President ne yeeyama nti ngenda kukola oluguudo luno tugenda tubakolera naye essente tebazirina era yabagamba bulungi mwagala enguudo naye nze kati mwagala nkole ki essente tetuzirina mu ggwanika temuli kasimbi temuli ssente kubanga mubadde mulaba embeera weebadde nti covid ffenna atukubye sectors zonna azikubye tewali sector etafunye etakoseddwa n'ekirala n'abagamba mukendeeze okusabiriza enguudo kubanga ffe bemusaba enguudo tuba ne plan musooke mutuleke tukole zino eziri mu plan mulyoke mukole ki muleete okusaba kw'enguudo endala agamba tulina enguudo nnyingi ez'okukola naye weesanga nti ze tulina okukolako ziremeddwa okumalizibwa kubanga tewaliyo endala empya ezisabiddwa kati zino ez'omu Kampala KCCA yo yakulumizza yayo era batugambye nti omwaka ogujja oluyingira bwe luti butereevu bagenda tandikira Wami Kasiyata era naye bwe twali wali ku Golden Tulip balina business symposium ekyo yakyogerako nnyera yakisimbako omulaka n'atugamba nti enguudo zonna zemulaba mu mbeera embi mu Kampala muno era nga ezimu ku ezo ze yayogerako lwe luguudo lwa Salama Road olwo tewaliwo atalukaaba zenguudo omuli ng'oluguudo lwa Sir Apple Kaggwa olwo lugenda kukolebwa enguudo z'omu industrial area ezo nazo yazikoonako nti zigenda kukolebwa naye kati just munnayuganda abadde ayagala okumanya nti gyali yonna kubanga tumanyi nnyo nti zino ez'omu Kampala zo KCCA yeevunaanyizibwa naye ate bw'obanga ovuddeko mu Kampala highways ezo UNRA yeevunaanyizibwa just munnayuganda tubadde twagala okumubuulirako oba oliawo nti enteekateeka ki eriwo so that abantu babeerawo nga beesuze HANIFAH nga tuvuddeyo ssente eza parish development model tukimanyi nnyo nti nakyo kyekimu ku bibadde ku myoyo gy'abannayuganda okuva omwaka guno gwonna lwe gwatandika emyoga gyasooka ne gibaako emyoga bwe twamala ate parish development model n'ayingirawo tugenza okulaba nga bajja bamukyusaamu simanyi ate bamuyita katifa DM ssente ezo gyeziri abantu bazifuna ababaka bakyogerako kibo mu bitundu byabwe gye bakiikirira abantu bafunye ku nsimbi ezo essente zino gavumenti yategeeza Minister of Finance Matia Kasaija yategeeza Parliament nti ssente zino basooka ne bafulumya disbursement esooka nti ekitundu ekisooka tukitaddeyo naye essente zino mu kuzifulumya ekitundu ekisooka waliwo districts ebuvanjuba mu north essente zino ezabuliraawo kati kirabe era waliwo abantu abamu abakyali eruzira lw'ensimbi ezo nti omuntu wawulira nti ssente era byebisinga okukosa nnyo eggwanga lyaffe nti ebintu bino ebya ssente abantu basiba esimbu Asante etabula esente etabula nnyo kubanga ssente ezo ekitundu kyekyasooka ssente zaabuzibwawo nakati tewali amanyi ssente ezo gye zadda kati gavumenti nesooka ne stopping negamba
tutereze abantu basoke ba creating supports ziberenga ziri organized tumanyi leadership tinga tugenda kuwa sako eziri empandise n'empapula entereevu n'amanya nga tukonfamize nti sako bweti ne bwetiyo gyeri ddala mu bitabo gyeri. Kati bwobuzaako ku babaka abamu bagamba nti bo sako zaabwe ezimu zitandise ofuna ssente naye abasinga obungi bagamba ssente zino ziri ku mpapula era n'okugenda mu banka ezo kati banka ezimu nga Stanbic ssente zino baziteekayo era bw'ogenda mu bank n'obuuza ssente za parish development model gyeziri naye nga tosobola zikwatako emisoso gyazo ozifuna miyitirivu era ababaka abamu bagamba nti gavumenti okuleeta projekiti eno eyasooka kwebuuzaako ku bantu aba bulijjo okuba obanga kinaakola kubanga bingi bye baleese naye nga ssente zibulawo zibuliraawo ng'omuntu ateekeddwa zikwatako tazifuna. Kale butereevu katusooke tulabe emboozi eno ate bwe tukomawo twongere okuba tooki ne mu nsonga endala ezitambudde naddala ku ssetteeserezo eggwanga Uganda. Parliament enacted the budget of 48.1 trillion shillings post-COVID-19 to help the economy recover. Nothing has yet been realized aside from the ongoing borrowing when discussing the performance of Parliament for the year 2022-2023. Warned that a post-COVID economy would require delicate handling and that the priorities of the country should have some level of serious imagination. Our advice was never heeded. And where we are, we all know that the Ministry of Finance supplies air to MDAs. They supply them with documents that they have been given money and then the money is not in the accounts. You understand now the kind of insensate despite borrowing to a country already saddled in a huge debt. We even advised that it was not late to revise the budget, an ambitious blind budget that was passed by Parliament. And our advisory is on record. According to him, lack of funds in the Treasury prevents the government from telling people who are eagerly waiting for programs like Parish Development Model the whole truth, which is why they have been unable to get it off the ground. So Ugandans should brace themselves for even harder times, because there's nothing going on to give people hope that next year will be any better. We all know that the PDM was a stillbirth. Every newspaper every week has money from the PDM being released, but that money has never reached. Probably somebody is taking it on foot. I hope it was not given the Prime Minister on her mobile phone to again send to another, border man who is non-existent. So the PDM was a stillbirth, and all you there expecting money from the PDM, please go and think anew. Tukyali Smart 24 TV era nga tukuweereza butereevu okuva wano plot 42 ku Nile Avenue wetusangibwa agwe munange wenna ayagala okubaako n'ensonga gy'otutegeezaako ate naawe wenna ayagala okutuwa business wano wetusangibwa plot 42 ku Nile Avenue mu muganda wange era nga nkwebaza nti webale kulondawo okulaba Smart 24 TV nze nkukakasa nti ojja kuviiramu awo butereevu ojja kubaako n'ekyenjawulo ky'oyiga si bwe bulyani Yes, Petrol TV ya busuubuzi era nga ate tutunuulira nsonga z'esittaza ky'oba olaba nti omuntu yenna mu Uganda actually ayagala okulaakulana yandibadde alonda wani. Alonda smart. Kubanga kutegeeza ensonga nga bwe zitambudde naddala mu byenfuna.
Yes. Kale nga tubudde luddeyo Hanifa. Government is ereeta programs nyingi. Ate era nga bw'ositumira bwoti ku lupapula. Olabira ddala nti kintu kirungi kyekyo ekimu kubanga tukyalwana ng'eggwanga okulaba nti ebyenfuna byaffe birongooka. Naye olaba nti programs nyingi ezizze. Parish development model si yeesoose. Bw'oba ng'ojjukirako waliwo Operation Wealth Creation. Bonna bagagga wali. Tubaddeko ko n'emyoga. Zonna nga enteekateeka ezo nga zigendereddwamu kulaba nti bannayuganda bebbulula mu byenfuna. Bannayuganda bava mu bwavu. Hanifa ki ekiremesa programu zino okutambula okugenda mu maaso okuganyulwamu? Ndowooza ne gavumenti nayo yeebuuza lwaki okuva gavumenti eno bwe yajja mu buyinza 1985 yabajja ate nze ndi weeruweeru mba nzijukira n'ekitwalwanira mu nsi. okuva lwe yajja mu buyinza yasalawo nti ogezako okujja abantu mu bwavu. Bajjukira eggwanga lyali likoseddwa entalo nnyingi, abantu tukoze tutya tutandikire wa abantu tubakoledde ki ekigenda okubajja mu bwavu, tubaterewo ssente nga bajja ne bajjayo ssente naye nga balina ozizza naye nga tekuliiko magoba nti omuntu ojjayo ssente ezo n'ogenda n'ozikozesa naye okuzizzayo tekubaako magoba ku kintu kya gavumenti nga kubanga eyo projekiti eba esazeewo nti eyambe abantu ebabbulule. Projects nga Youth Livelihood Fund kubanga abavubuka bangi population yaffe abavubuka ffe tukola ebitundu actually 75 oba ngambe mukola nze ndi muntu mukulu avuka tukola ebitundu ebyo naye nga abasinga tebalina mirimu. Abasinga bangi abaana abasomye tebalina mirimu. Gavumenti egamba tukoze tutya tuteekawo zino ssente ziyambe abaana bano naye ssente ezo essente bagenze baziteekawo nti tewali project ekoleddwa. Ssente ezo nezidda mu bundi ya gavumenti nti omuntu aze n'alaga ekintu kyakoze n'akizza. Eyo project neefa netudda ku ndala, eyo nayo neefa. Kati abantu beebuuza kiki ne gavumenti eyinza okuddayo n'egamba bane kiki ekiremese. Kati abaka abamu bagamba mu ndowooza zaabwe bagamba nti oba ekintu kya ssente kino kiveewo, gavumenti egule etekewo incentives, etekewo inputs nti egule tractor, gambe kati zino tractor tuziguze tuzigenda ziteeka ku gundi abantu bajje buli waba ayagala abalimi sigamba neetaaze machinery input. Exactly. N'ogenda n'ojjayo n'okozesa kubanga era oba Munnayuganda ebina ebikwogerako nti oli Munnayuganda n'olaga ne projekiti gy'ogenda okukola. Naye abaana bangi abantu bangi Bannayuganda bangi bafunye ssente zino. Emanyi ssente we ziri ekikemu. Ssente ekikemu nnyo. Oli afuna ssente n'agamba alina n'endowooza ey'okugamba nti oba oli awo nti ssente zino eza parish development model tezajjira mu kiseera oba ekibiri nti abantu twali tukubiddwa ku emyaka 2 omuntu abadde muyala gwe nojja nga oleeta buchipusi ensonga yennyini kubanga abakaana ddala abavengu bagamba kino ekintu tekiri realistic. Abaana okwata otya ssente n'ozikwasa abantu kati ngaffe abeeni waffe n'omugamba agenda ateeke mu kulima ateeke mu taxi beekulaakulanye tekisoboka. Omwana agenda kukwata ssente agenda agule kagwirawo agenda agule engoye agenda asanyuke nenagambe ebirala tunaalabira eyo naye nga ssente ezo ssente wa musolo zigenze zoonoonese. Kati nga bagamba nti projekiti zino bagenze baziteekawo naye nga corruption ayitiridde mu ggwanga alemesezza projekiti zino okutambula mu maaso. Yensonga lwaki bagamba nti bajjewo ekya ssente batekewo ebintu ebyokozesa kubanga ekyuma kyo nayo ekifa okizzaayo n'ogamba nti ekyuma kino kyayonoonese bakitereeze kikomewo era kiyambe abantu. Kati ssente omuntu tajja newagamba nti ssente twazikolamu ebintu bino byafa
yogenda gamba nti alimba naye nga ssente aba yazikosa mu bintu bye ebirala kuba nabo balina ebyo ebizibu nga Uganda. Ebizibu naye Hanifa tebiggwaawo. Kale ka tulabe endowooza z'ababaka ba Parliament, tulabe ensonga lwaki bo balowooza nti projects zino eza gavumenti zeereeta eziba ennungi okufa obufi ku lupapula ate zigaana okuganyulwa zigaana okuyamba bannayuganda okusobola okwejjaabula. Over the years, government of Uganda has made notable strides in eradicating poverty since it assumed power in 1986. Household poverty rates have significantly declined from 19.7% in 2013 to 8.4% by 2020. However, even with this improvement, Uganda is still considered one of the poorest countries in the world, with a substantial number of its people living in abject poverty. Government is popular for its ambitious economic plans aimed at transforming Uganda homesteads from subsistence to market-oriented production through poverty-eradicating programs that encourage value-addition production. Programs like Rural Farmers Scheme in 1990s, Entandikwa in 1996, Bonabaga Gawale in 2007, Youth Livelihood Fund NABYONGA to the current parish development model. But all these have posted little to no success. So there have been so many projects in Karamoja region and other regions. For example, NUSAF, Northern Uganda Social Action Fund, it has been pouring a lot of money to these regions. And also we have been having youth livelihood funds. We have been having women empowerment funds. Now we have been having NABYONGA. There's now PDF, parish development model. All these programs are giving, there's a lot of money going to the region. But if you don't have a brain to utilize the opportunities, then it's like dropping a needle into the sea. Yeah, if these people are not equipped with the capacity, with the knowledge on how to manage their funds, yeah, everything will become air. Besides corruption, many of these said programs have been watered down by inflated administration costs, bureaucratic tape, and financial illiteracy among intended beneficiaries, and lawmakers advise government to revise the cash system to instead giving people incentives and inputs. In our area, in Acholi sub-region, why not to give tractors to our people? Even if in a parish, you give one tractor. Let us support people so that they open up their own garden, they work their own money. And sincerely, this idea of giving money to people, and even if the money was there, truly, you are giving money to someone who has never done any business, someone who is in the village, someone who does not have a bar of soap, even salt in the house. Automatically, we'll get the money and use the money, and that is going to be the end of everything. So I really feel the organizers, the planners for the PDM, I think they have misled the government. This is a very fake program. It won't work in the villages where I come from. I was laughing at the people who are technical people in charge of these projects. In my community, I don't have power. I don't have electricity in my community. In my community, I don't have even a taxi transport. But you find that the boys were having the projects for welding. Where will you get the money for power? The boys were getting projects for taxi operators. Is that not corruption? How do you approve such a project when it doesn't exist in that place? So some of this money, it is just like people target money just to eat, not just to develop themselves. I don't think whether that can make make Uganda to move to another level. Because why is it that people get money, but they still continue being poor? Most of us MPs, we are just spending a lot of money in our constituencies to fundraise, to buy ambulances, to buy, to fundraise for churches, to fundraise for schools. According to Honorable Kwizera, government programs are not bad, but there is less consultation done before they are introduced just to excite Ugandans, yet they are not viable. He says these programs cannot take first priority to security and infrastructure. That is why they are only active on paper and not in reality. So we pray that the economy improves. Otherwise, you cannot say that
the punishment model will work alone when the roads have not received the money. UNRWA and the Ministry of Works, they don't have money to work on those roads. So what is the priority in government? Security, infrastructure, and punishment model cannot be priority on security and roads. So people should have realistic thinking, realistic budgeting, and realistic expenditure. That's when we shall develop. COVID-19 pandemic affected very many businesses of Ugandans, but even though government put up some money totaling up to 200 billion for formal and small medium enterprises to borrow this money, only 4 billion has so far been borrowed, something that indicates that few Ugandans embrace government projects. Mbozi zaffe nezo zazanya mu mawulire gaffe ag'olunyanyimbe agamanyiddwa nga Business Today agabeera buli lunaku okuva ku lunaku lwa Monday okutuuka ku lunaku olwokutaano ssaawa 3 ez'ekiro. Hanifa, Ggwanga gwe omuntu gw'olaba ddala ki ekisaana okukolebwa okulaba nti government programs zino zeetuleetera tuzifunamu? Yes. Sijja kwawukana n'abaka ba Parliament bagamba nti esente tuziggyewo. Sente kikemu era nzikaatiriza nti esente kikemu. Eteekemu incentives egambe nti kati businesses no tunakugenda kusasula tubasazeeko emisaala taxes emisolo gino wegiti percentage bweti kale musasuleko kino temukisasula. Ekintu ekyo kiwa omuntu akola amaanyi nti kankole enyingize kati sitagenda kusasula ezo incentives. Mbateekawo inputs nti ebyokukozesebwa kati ng'abalimi ebyokukozesebwa weebiri raw materials si balimi bokka ne mu sectors endala bateekewo ebintu omuntu akola afulumya ebintu ebyomugaso ebyokutunda byalina okukozesa okulaba nti asobola okufulumya ebintu ebyo byasobola okugyamu ensimbi ku miwendo emisamusamu. Kati olumu nalaba abantu abakola amafuta mu period ya COVID mu kiseera kino wetoba eggwanga nga ebisale prices z'amafuta nga ziri waggulu nnyo. Nalaba abantu site z'ebusoga bakola amafuta mu plastics, bakwata plastics bino obuviri bw'abakazi biki ebiveeraveera ebyo ne babyokya bakola akantu nga kalinga ttanu ne babyokya ne bajjamu amafuta. Petrol, diesel n'atambuza piki era nolaba piki nga bagamba fuwano tujja amafuta naye ne babuza abantu ababikola nti challenges kizemufuna nagamba ffe twetaaga just raw materials. Olaba abaana balina obwongu twetaaga raw materials tube nga tukola ki tube nga twongera nga twongeremu amaanyi mu kintu ky'otandiseewo wakati raw materials tulina ntini tuproducinga katini naye senga tuba tulina ebingi tuba tusobola okuproducinga ebintu nga bannayuganda bonna basobola okubyettanira ne balekerawo okwettanira mu ttaga ensi endala. Awo omuntu aba asobola okwejja mu bwavu naye muwe ssente nze n'obuzimba sijja kulimba. Butereevu essaawa yaffe esooka bweti bwetambudde nga tubadde tutunuulira naddala ssetteeserezo w'eggwanga kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ffe nga abantu abasigadde tetusobola kubeera nga buli kaseera tutuusa amaloboozi gaffe naye abantu ng'ababaka ba Paalamenti ffe nga ffe betusindika b'abatume baffe betusindikayo basobole okututusiza endowooza zaffe ffe bannayuganda abasigadde emabega. Hanifa, ebigambo bye bisembayo mu ggwanga. Neyansiza nnyo obudde buno bannayuganda baffe omwaka guno tegubadde mwangu era buli omu COVID yamukosa lulwe Ebola era naye n'akosa abalala bangi nnyo naye nga temugwamu ssuubi ebintu bijja kutereera mpola mpola insha Allah ajja kutusaasira.
Kale Hanifa bw'atyo nno ye bw'atusizaako ebyo bifudde ku Paalamenti y'eggwanga mu ssaawa yaffe ey'okubiri tugenda kuba tutunuulira ku bintu eby'enjawulo era emboozi ez'enjawulo naddala ku sayidi ey'ebyensuubulagana wakati wa Uganda n'amawanga amalala. Omwaka guno tusayininze nnyo enkolagana n'amawanga amalala, so twagala okulaba engeri oba oliawo gye ziyinza okutuyambamu endagaano ezo okulaba nga twongera ku kusuubula kwaffe. Nze Monica Nabyonga, sigala ku Smart 24 TV, tukomawo.